Так. Ну что ж, добрый день, мальчики и девочки, а мы сейчас начнем. Как дела, как поживаете? Ой, Spellforce. Давненько игры 2005 года не поднимали кому-либо настроение. Сегодня чисто ламповый стрим. Потому что я не хочу сегодня ни готику, ни Конана. Ну, правда, мы с Ustonie сегодня уже побезумствовали с призраком. Но допер оказался сильнее нас. Точнее, мой друг Ustonie очень быстро сдох. Ваня, если ты смотришь, ты жмых. Еще тот жмых, который ненароком помер. Здорово, Тёмыч, здорово. Spellforce. Игра 2003-2005 годов, первой версии. Графика, конечно, на тот момент была лучше всего. Так, понятно. Опять тебя надо обновить, да? Надо будет удалить, наверное, плагин. О, так намного лучше. Да я в курсе его назвы, мне интересно, как в нее играть. Руками, Тёмыч, руками. Сейчас. Загрузится ролик, я просто пропустил один, а второй оставлю. А, ну это понятно, спонсорки. Как играть, сейчас увидишь. Так, да, я хочу нового персонажа. Магия стихий. Огонь, лед, земля. И либо смерть, либо... Ну, магию стихий возьму. Создаешь своего персонажа, во-первых, добавим ему мудрости. Так. Магия раз. А я в нее играл. Вот это мне надо. На максимум. Скорость восстановления маны. И возьмем больше... Так, хотя нет. Я думаю, возьму здесь 10. Тем больше, Мне она нравилась, но я забыл, что там как. Я тоже не играл. Так, стойкость, наверное, будет взять. И так, давайте вот 5 возьмем на это. И 5 на стойкость. Я хочу сейчас поиграть в хорроры. Хорроры? Хоррор это хорошо. Ghost XL сегодня обновился. Так, морда персонажа. Бастершифу. Да, графика, может, у этих персов не очень, конечно, но... Это ламповая игра, поэтому есть... Так, что-нибудь интересное. Поздравляю. С чем? Я был за черного с усами. Черный с усами. Ладно, пойдет этот. Хрен с ним. Пролог пропускать мы не будем. Насколько я помню. It all began with the Все discovery началось of the old с появлением fire древнего огня and the secret of the и раскрытие convocation. тайн призвания. 13 mages, 13 магов, blind, ослепленных алчностью, driven by the greed жаждой for divine power, благородного С 1 могущества, сентября Ланс and обновил under the ГОСТ. bondage of the circle, под названием Круг. their armies unleashed Армия death сеяла and смерть и destruction, разрушение, bonded with the power of ancient делением runes, древних рун, cursed to eternal life обрекли их на вечную and жизнь и eternal вечную death. смерть.
Но сегодня не 1 сентября. until the last day of the old era had dawned. Надо потише чуть сделать потом. Я тоже хочу попробовать поиграть в нее. So have you come to witness the day of my ultimate triumph, poor old man? No. To witness your downfall. Вспомнить молодость, так сказать. The convocation is a lie. It will destroy all of us. А пока в корону. Ну, это да. So, you shouldn't have come. You really think I care a fig for your whimpering? Да, надо будет чуть-чуть потише сделать. Сейчас сделаем потише. Жестко-жестко. Смотришь и напоминает фильм «Веном» немного. Да, есть такое. Орки. Где орки? Тахира. Вавзазазазазаза. Ладно, больше не буду. Северные земли в опасности. Роун знает, я больше никогда не буду служить магу кругу. Мои силы на исходе, их не вступать в крови смерти. Пусть Роуэн просит кого-нибудь другого. Дрова. Голос Эксайла вновь вышло. Я их раньше обезьян называл, не знаю почему не обезьяны. Ну да. I lost sight of him somewhere behind the gate there. I hope he's still alive. These damned orcs. I'll look for him. You stay here by my hut. Тиара. Thank you, Tahira. It's good to have you back with us. Тахир, понятно. Так, нет. Welcome to the world of Spellforce. Мне надо начать настройки. Спасибо, конечно. Так, звук. Так, громкость речи, хорошо. Ну, я в хоррор чуть позже зайду.
Ну это хорошо. Так. Жду не дождусь, когда пройдешь. Давайте пропустим пролог, ну его нафиг. Чертов пролог. In this prologue, we will explain the game to you. Let's start with some general information. In this prologue, we will explain the game to you. Let's start with the name of once you now select your avatar by clicking on Tahira in the game world. Когда пройдешь, что Форс поиграть. Very good. Рус, сегодня ламповый стрим, никакого форса сегодня не будет. Потому что, во-первых, меня сейчас компьютер его не потянет. A selected unit is marked with a colored ring. Your own units have a green ring. Enemy units a red, and neutral or allied units a blue ring. In the lower left, you can see that you can move Tahira down the path to the east and through the open stone gate to the bindstone, a large boulder, by clicking the right mouse button next to it. Надо было пропустить этот пролог, а я его уже не могу пропустить, да? Да. The bindstone offers the avatar an opportunity to connect his rune with this place. Should he perish, select the bindstone with a click. At the bottom edge of the screen, you will find the action bar. The blue symbol for activate this bindstone should have appeared there. Click on that symbol. Давай, давай. The bindstone will light up and is now active. You are Да now знаю я in все the это, иди в continue меня. along the path to the east. Spellforce offers you the option by move now. Now change to the third-person perspective by zooming in closer. This is only possible if your avatar is inside the field of view. Гоблины. Мелкие засранцы. In the third-person perspective, you can control your avatar directly with the cursor keys or with the A, D, S, and W keys. Да знаем мы все, это If you знаем. hold down the right mouse button, you can change the По view поводу direction. Фореста я тебе уже сказал, как пройду годику, пройду Darksiders, тогда и будет Форест. И ничего каждый день напоминать об этом, Рус. Follow the path in third-person perspective toward the east to the next stone gate. Enemies, beware. You can change to the third-person perspective anytime during the game. Change back to the normal isometric view with the mouse wheel. Ну и An открывайте enemy ворота. goblin is lurking around the neck. Select your avatar and click with the right mouse button on the goblin. Your avatar will attack the goblin. As soon as he has been defeated, we will continue. Мой персонаж уже убил The гоблина, так же goblin's давай. corpse will light up, take up a position close to the dead goblin and click on the corpse with the right mouse button. You can then see what object the goblin had with him on the left hand Надо было edge of the пропустить screen. пролог. Click on the shield to take it with you. It will be automatically added to your inventory. Давай речь. Да откройте вы мне эти The чертовы shield врата. increased. To open your inventory, click on the backpack symbol in the action bar, which can be found on the bottom of the screen. A window will open, and on the left you can select the different categories of your inventory. Click on the ring symbol, which stands for equipment. On the left you now see the unused equipment. In the middle, the objects your avatar is currently using, and on the right, your character's current data. We'll deal with this data later. Давай еще To разок. equip your avatar with the shield, you must first pick it up with the mouse. Click on the shield and Этого then click on здоровья the ему free хватит. section. I should have stuck with my Я же не воин. books.
Факира, ничто не забыл, как исцелить. Помоги, пожалуйста, исцели меня. Спасибо, Такира. Да, это непростая рана. Роуэн уверен, что она где-то здесь, в развалинах Акротена. Он убеждает только Джошуа спрятаться. As you command, here, this spell scroll. I keep following the trail. Now close the... Thanks. Так, руна. Отлично, у нас появилось боевое заклинание. Замечательно. You can see a clickable portrait of the avatar. We call these buttons portrait buttons. The green bar in the portrait indicates the character's... Чего сразу все замолчали-то, ребят? It will change color from green to yellow. Давайте пообщаемся. Depending on the severity of the injury. When the character has no more life points, he perishes. Your avatar's life points will, however, regenerate with time. The blue bar represents mana, magic energy. When the character's mana reserves have been depleted, he cannot cast any more spells. Mana is also replenished with time. Follow the path through the next stone gate until you have reached the wounded Lev. Так, отлично, с этим мы разобрались, товарищ Минотавр. Кстати говоря, Роуз, скажи-ка мне на милость, а что ты ни в Телеграме, ни в Дискорде не отвечал? Select your avatar, approach Lev, and click on him with the right mouse button to begin the dialogue. Rune warriors, you have a healing spell at your disposal. If you wish to use a magic spell, there are two possibilities. О, что-то у него было. The click and fight system can be used in the same way to launch damaging spells or melee attacks on hostile targets. Отлично, мы добыли руну. Appropriate hostile actions will be offered. Причем лучник. Замечательно, ребятушки, замечательно, лучник. Select your avatar. Speak to Lev again. You have received additional experience points, and when you next open your inventory and click on the symbol for spellbook. Кстати говоря, по поводу руны, я ее даже не поставил. On the left, you will see the inventory for magic spell scrolls. On the right, your spellbook. Да ты меня заколебал, чувак. Click on the scroll in the inventory to place it on the mouse pointer. Then click any free space in your spellbook. You now have learn the fireball magic spell by clicking on the fireball symbol in your spellbook, and then click on any free space in your magic move. Блин, придется ждать, пока откроются эти врата. Надо пропустить все-таки пролог. Now close your inventory. Открыл, закрыл, дальше чего тебе? Follow the path until you see the Minotaur. Но Минотавра я уже убил. Use the fireball spell to defeat the Minotaur. Many creatures are partially or completely resistant to behind the next gate. A fire elemental creature awaits for you. This creature is completely resistant здесь to your повеселее, fire. потому что они невосприимчивы к своему элементу. Поэтому надо изучать все три элемента Try to use здесь. your magic spell against the fire elemental creature. If a creature has resisted a magic spell, you will see white bouncing sparks. After this, defeat the fire elemental creature in close combat. Я его уже победил. The fire elemental was carrying a hero's rune and 4 objects. Take possession of these. Я уже забрал, да, что открывает мне эти ворота. Your main character, the hero to some open your inventory and go to the category rune. Вот руны. Ставили.
On the left side, you will see your currently unused rune. Depending on which level your avatar has, you can apply up to 5 runes at once. Click on the rune of the hero and place it in one of the empty fields of the rune tablet located at the top. Now you will have to arm the hero. You should have received a bow, a dagger, and 2 pieces of armor. Go into the inventory and select the category Equipment. Ну. Точно. On the right side of the window, you will now see 2 portraits. Select the lower portrait and give your hero the 4 new objects from the left side of the inventory. The bow must go into his left hand. That's the space on the right-hand side. А я просто тупо забыл, ребятушки, такую замечательную вещь. It will be marked with a red background. Close your inventory. Как снарядить персонажа? Follow the path to the great monument. This is the hero's monument. Here. Quickly now. Go right up to the hero's monument, select it, and click on the rune symbol in the action bar. Let's go. To adventure. Let's go. Aside from the hero monument, the symbol of a hand appears in the selection window. You can inform yourself of the rune power of your avatar. It's an ambush. We're everywhere. Every time you call upon a hero, or later on, even a worker, Зашел, а там управлению неудобно. and calling upon them takes a bit longer every time too. Rune power regenerates itself automatically in the course of time. On my command. Now you can summon the hero. Select the monument and click on the symbol for the hero in the action bar. After a few seconds, the hero should appear. Let's go. To adventure. Let's go. A second portrait button for your new hero should now appear in the upper left. You can now command the hero. If you want to select several units simultaneously, you can hold down the left mouse button in the game world and drag a frame around both characters. As soon as you release the left mouse button, В игре я удалил графон не очень года 4. Ну, слушай, игра 3-го года. Естественно, графон будет этого региона. Select the units and click on one of the small buttons at the top of the screen in the middle, or hold down the control key and select a number key from 1 to 6 for the respective group. Так, сверху что-то у нас пауки. Once you have defined a group, a portrait button will appear. You can follow the path further toward the south. You have a fight with the undead ahead of you. Together with your hero, you can win this fight. Let's go. To adventure. Use your magic and defeat the undead. Follow me. Well done. One of the undead was carrying a valuable gem. Да, игра 3-го года, поэтому нормальный график для этого времени. Should you want to further test your fighting skills, turn north here. Еще одну нашел. Otherwise, follow the path farther towards the south. Кого именно, Тёмыч? Destiny awaits. Let's go. Follow the path until you find the merchant. Merchants can be identified by the rotating coin above their heads. You can buy and sell all kinds of objects. Go up to the merchant and speak to him by clicking on him with the right mouse button. Нет, я не про эту Spellforce. With the merchant's menu. А про как? Про что? On the left of the menu, you will see your objects, and on the right, the merchant's one object you want. Select the lowermost symbol to open the category Quest and Value Objects. Click on the gem. The object you are offering will be marked green, and in the middle you will see the price the merchant wants to pay. Click on Sell. Залежи железа, это хорошо, в принципе. Now you can buy something else with the money.
Click on the rooms category and purchase the human worker room. А, у него людей надо купить. Понятно. Про Хорорса плюс там не очень удобно мне играть. Conclude the trade by clicking on the check mark on the lower left И of the такое window бывает. or by pressing the escape key. Let's go. Камень. У нас здесь железо есть. Open your inventory, Follow me. select the category rune board, and place the human worker rune in the slot with the human portrait on the lower left of the Деревья. rune board. Угу. I'm ready. Замечательно. Let's go. To adventure. Close your inventory. Давай, активируй. Follow the path to the On bindstone. my command. Quickly now. Select the bindstone and activate it using the action bar. Should your character Так, perish, 4, you will not have 5. to repeat the whole journey. Here I am. You can Так, travel from пятеро one на камень. bindstone to another bindstone you have already activated. To do this, select your avatar and go to the bindstone. Click on it with the right mouse button and select your destination. You can try this out now if you want. When you are done, follow the path to the human monument. 5 на дерево отправляйтесь. Let's get Speak to cracking then. Joshua, the man directly beside the monument. Так. Там очень неудобно играть мне. Не знаю, не играл. Поэтому ничего сказать по этому поводу не могу тебе. Here I am. Так, а вы давайте на железо 5. Отлично, 5 у меня будут заниматься стройкой. Нормально. Так, ты. Нам надо хижину дровосека для начала построить. Yes. On my way. Пока отведем этих. At your service. Чтобы ресурсы у нас шли быстрее и лучше. Я думаю, где-нибудь вот здесь мы поставим хижину дровосека для начала. Ready to go. That way. Отлично. Следующее, что нам нужно построить, это рудник и каменоломню. Охотники надо вообще. Малый штаб вообще надо построить. И башня арбалетчиков. Building completed. Молодцы. Вы теперь мне блондинистые лесорубы. Так, начали каменоломню. On my command. Ready to go. All right then. At your service. Ready to go. That way. Here I am. Так, для добычи руды. Каменоломня мне нужна. Breaks over. Time for work. Замечательно. Так, Here I джентльмены, am. на вас мне нужен рудник. Here we go. Так что давайте, стройтесь. Building completed. Now. И это вот сюда вот пока что. Все, шахтеры работают, древесники работают, каменщики работают. Master of the rune. Так, Building completed. хижина охотника. Еда как бы нам тоже нужна. Давай, малыш, штаб сюда, построй ко мне.
После штаба я, наверное, займусь... Похоже на Warcraft. Есть такое. Есть такое. Но здесь тоже добываешь ресурсы, развиваешься. Просто, например, чтобы сделать хижину охотника, мне надо добавочных людей иметь в любом случае. А малоштаб мне позволит призывать. Так, кузница будет нужна. Так, давай-ка ты мне хижину охотника где-нибудь вот здесь сделаешь. Вы ленивые пуканы еще давайте. Так, вначале нам надо себя обезопасить. Вот это строй. Вытрой на одну башню. Потому что как бы защиту никто не отменял. Так. Плавильня. Ты можешь быстрое строительство включить? А оно тут разве есть? По-моему, здесь нет быстрого строительства. Орки. И постройка тоже. Да, есть. Разве? Я чуть не припомню такого. Тем более цель стрима-то какая? Пообщаться. Так. Сюда нам надо башенки. Нам надо еще истинный юго поставить. Две башни. Ох, ждет меня Ерика. Нет, здесь сейчас до момента нету такой. Так, вы четверо. Мне нужна кузница для воинов. Building completed. Your orders? Попробуй нажать Ctrl-I. Ctrl-I, говоришь. Let's get cracking then. Не. Building completed. Не работает. Master of the rune? Так, это есть... Святилище Айран мне надо еще построить здесь. Ctrl и плюс. Нажал. Не работает. Три. Пять воинов. Так, строительство идет в полном ходу. Это замечательно. Building completed. А что я там заказал? А, точно. Yes. Так, джентльмены, мне надо, чтобы вы тоже построили сюда защитные башни. Мне древесины не хватает, это печально. Ready to go. At your service. All right then. Your orders? Building completed. Молодой человек, мне бы еще одну хижину дровосека.
Вначале мы разовьемся, потом будем уже А если офигевать. Ctrl и твердый знак? Консоль открывается. Даже не Ctrl и твердый знак. А, рудокопы начали нести железо в это. Так, отлично, это первый отряд. Драго. Драго, ты пойдешь сюда. Ну и в этой консоли можно ввести чит-код. А, зачем? Я просто смысла не вижу в этом. 2. Так, 2 их только, да? О, 300 пищи. Я сам хозяин. Ну, вот и я про то же. Break's over, time for work. Сейчас мы солдат разделим на 3 лагеря. Но что-то мясники у меня мало работают. Может еще нанять? Портал к концу пролога. Да, вот, наверное, сделать еще добытчиков мяса. Отлично, осталось чуть-чуть. Тахира, иди давай к Джошуа. Сюда встать. Building completed. Tahira. So the others found you. Yes. In the order you Нашли. kept once. You should Here I now am. have received a quest. Open your Так, inventory хижина and select the охотника quest номер book. 2. Давай-ка тоже. In the middle of the window, you will see all your current uncompleted quests, and on the right, a detailed view of the currently selected quests. Так, Тахира идет сюда. You have received the quest, the lost. When you close your inventory, Да блин, задолбал уже. Building Прологовый. completed. Свали, чувак. Не мешай. go to the monument, select it, and click on the rune symbol in the action bar. The moment you occupy, the worker will appear in a couple of seconds. You may Я also уже click the развился symbol достаточно, several чтобы... times to order more workers. Engaging the enemy. Produce at least 5 Stay workers. with me, men. When you have selected the monument, you will see numbers indicating your population limitations below. The upper number indicates how many workers of this race you currently have, and the maximum number 400 you are тысяч нам, allowed да? to have. At present, you can produce up to 20 workers. The maximum on the upper work to the left to have on the select workers and send them with the right mouse button to chop down trees, collect I'm stone and mine Так, ore until you Ctrl-1. have at least 50 units of each of these three Into battle we basic go. resources. Very good. Stay You with now me, have men. sufficient Freedom. resources to construct your first Now. buildings. А теперь надо потихонечку Select продвинуться a в лагерь worker орков. and click on the To building adventure. symbol in the action Let's bar. go. A selection of buildings will appear. Click Согласен, on the Хз, это water хороший hut ответ. and select a site in the game world near the forest to start Quickly now. construction by clicking the left mouse button. To adventure. Into battle we go. The selected worker will now begin Enemy to contact. erect the building. You can select additional workers and send them to the construction site with a right click, should you want Never construction to surrender. progress Я знаю, faster. куда направлять.
Now select some other workers and build a А, quarry да, with the игра stone детства. floors and a mine near the iron. Вронг, здравствуй. Не твоего одного. Мне тоже эта игра детства. In each of these resource buildings, up to 5 workers. When you wait until Право all просто 3 buildings are finished. Should вначале construction начал, work потом fail to надо было continue with the пропустить его. building, this means you have mistakenly removed all the workers Так, from the с первым construction лагерем мы site. разобрались. Что у меня там по мясу? 400. Нормально. Сейчас мы Now увеличим your дальние бои. resources should increase much faster. Keep an eye on the individual Так. stocks and, if necessary, assign your workers to other Вторая jobs. хижина охотника. In order to recruit a larger army, you will need food. Humans are very flexible and are able to catch fish, hunt or breed animals and grow grain. Отлично, ждем пока. In the area surrounding your base, you will find a number of animals. Build a hunting lodge to gather О, food. жреца, да. Additionally, Храм света construct дали. a small headquarters so that you will have up to 30 Нормас. workers at your disposal. Жрецы, ну, конечно, хорошо. Но они мне будут сейчас You can бесполезны. send up to 5 workers to the hunting lodge to collect food faster. The amount of the food you have stored determines the maximum size of your army. Так. The flags on the buildings show you whom the Так, buildings святилище belong to Айран, and правильно? if workers are currently active in this building. If you look carefully, you will see that the lake behind the Вот human сюда, monument is давай. full of fish. There are also some berry bushes on the bank of the lake, but these serve exclusively as food for О, animals. отлично. Сейчас мы отправимся во второй лагерь. Now you should do something to defend your settlement. Build 2 towers in the area around the stone slabs, as enemies might come from this direction. Тоже здесь мы полностью лагерь разграбили, пока не Some заселились. goblins are attacking your settlement. You will soon hear an alarm signal and see a red symbol on the overview map Да вы что, вы ждете indicating моего the site. приказа? Ну хорошо, сейчас Defend your пойдем. town with your avatar and your hero. Потому что я уже собрал все, что мне здесь необходимо. Ждем, пока эти Excellent. прибудут. The attack has been thwarted. By the way, whenever you hear an alarm signal, you can use the space bar to immediately switch to the site of the action. If your towers are damaged, you can have them repaired. Ждем теперь, Select когда one or это more появится, workers да? for the job and click with the right mouse button Да on не- it. You can Лайк, not only подписка, single warriors, колокольчик будет now it's классным time твой to lead денечек. an army. Не подпишешься, Firstly, не you will лайкнешь, need to колокольчик construct не a fort. нажмешь. Будет твой денек ужасным, нехорошим, непрекрасным. Follow me. За Будешь стишка- двойки Weapons получать, and о armor for пятерочках battle мечтать. units will be manufactured in За these стишок, forts. конечно, ты If you спасибо, have но ты several палочку не forces, загинай. you can produce units faster. День от лайка не зависит. Будет радостно всегда. Battle units Народ are у нас also встречай. summoned to human monuments. If you would like, select a Да иди. human monument and summon at least 3 recruits and 3 scouts. If you are unable to produce units, you will find text marked in red in the help window, which specifies the reason why, for example, Надо a было missing вначале or Dungeons unoccupied 3. building, or Там хоть insufficient поржать resource. можно. Го 5 лайков на стрим. Жаж. А это как The orcs получится? have their own scouts always on the lookouts for enemies. If one of these scouts discovers your settlement or your warriors, he will return to his headquarters and О, sound the поверь, alarm. рассказчик, он не подымется больше. A Поскольку scout мои is люди его about to уже discover your отправили на settlement, тот which свет. is shown by a yellow symbol appearing on the overview map. Destroy the opponents before they can get away. Орки следопыты, орки следопыты. You may not be attacked now. The enemy headquarters will eventually notice it is to produce a larger army. You will need larger quantities of food. Select your human monument. Из-за этого пролога-то хочется спать. The lower numbers in the selection inside the headquarters buildings, you can use food to increase the maximum size of your army. Select your small headquarters building.
In the action bar below, you will now, when you increase the maximum number of combat units to at least 20 units by Так, clicking the рано symbol мне twice. добывается, If добывается. the Вон, symbol is 130. darkened, the Попробуй hunters другую have игру. not acquired sufficient food, and you will have to wait a while. Я начал чилить по этой игре, я буду чилить. Let's go. Просто голос рассказчика, он With the нудный. small head, if you produce additional scouts and recruits and destroy the orc camp in the east, secure more resources and ensure you have sufficient food. Например, в Mortal Kombat. У меня Mortal Kombat нет. Это к Шалуну. You cannot Tekken search есть, corpses or а chests Mortal when нет. enemies are near. Да, тем более сама вселенная Mortal Kombat мне сейчас не особо нравится. There is a chest Они in слишком your дохрена туда пихнули Stand close to it with персонаж, one of который your не был в characters, их вселенной. and you will be able to open the chest by Терминатора, clicking with the right mouse button. например. Take possession of both plans. А You have тогда just found the construction plan for a new building, and the unit plan for the human unit clerics. Спасибо, Кэп, я и без Open тебя, your наверное... inventory and go to the plans page. Ну, проекты. Here you have an place the unit plan in a free space among the units in the lower line. Quickly now. You can now produce this unit at your human monument. Place the building plan in an empty slot on the line of building icons. Нету The рассказчика, first по line душе may и be готов. full, so you might have to press the right arrow. Now your workers are able to construct the temple. КС завтра сможешь? Close your inventory. Нет, завтра нет, Тёмыч. Завтра я в гости. Поэтому только в воскресенье. If you want to summon human units with magic power, simple, put up an Arya shrine near the Arya Spring and the Temple of Light in your main settlement. To select this building, you must click on the pointer on the right of the building selection. Окей. В глобале 1,6. Your orders? Чего именно? That way. 1,6. Видимо, пока я не построю храм света, он меня не пропустит дальше. Как мне это и раздражает. Мне, в принципе, жрецы это не особо и нужны. Хотя... Sir. Ну, в CS Global Offensive или CSGO 1.6. Yes, sir. Угу. Moving out. Тогда понятно. Master of the Rune, on my way. At your service. All right then. Let's get cracking then. Что из них пойдем? Угу. Давай го, какая разница. Ну, блин, завтра придется его устанавливать. No go. А вы чё встали, Ready to go. Let's get лодыри? cracking then. Вам была дана команда построить его. Building completed. Молодцы. Up to 5 workers Ты can work in the сюда. Arya shrine and Master of collect the Rune, Arya. let's get cracking then.
The Temple of Light serves to invoke units Можно with сначала в КС 1.6, а потом в следующий раз в глобал. Я и тут, у меня не стоит. If you besides produce at least 3 clerics. Should you be unable to produce the unit, Охрененно, вы придумали, как я вам зовут трех жрецов. Move the mouse over the button and follow the instructions in the help window. Ладно, придется, значит, отравить этих на пауков. Maximum number of units. You can select units and destroy them by using the key K. Давайте куда-нибудь сюда вот идите. On my way. Обязательно этих жрецов сделать, а? То бишь, так даже можно? Sir. Yes, sir. Да я про это и забыл. Осталось еще 2 The next жреца. thing we want to do is gear up iron production a little. Put up a smelting works as close as possible to your mine building. I shall not fail. Yes. The mine craftsman will now deliver the mined ore to the smelting works, where it will be processed further. This means you will now receive the double quantity of simple all the build a food storehouse. Да и склад у меня уже есть. When the food storehouse is finished, you can use food to regenerate the life points and mana reserves in your summoned units. This is especially important if you summon several. Your avatar and your heroes, by the way, regenerate themselves. Summoned at least 15 combat units. У меня как бы 30 боевых единиц. If you follow the path past the orc camp farther to the east, you will arrive at an enemy. Advance with your avatar, the hero, and at least 15 combat units to the east. As soon as the lookout has discovered you, a yellow warning signal will appear on the overview map. Follow me. Вы мне предлагаете пойти через вот этот лагерь? Quickly now. Ну ладно. Давайте пойдем через этот лагерь. Потому что восточная часть, вот она. Quickly now. Here I am, on my way. Дровосек ты мой дровосек, скажи мне, пожалуйста. I'm on it. Может, у тебя Yes, есть тут? no problem. Фиг с ним. Займитесь-ка вы мне еще Wind's over, time стройкой. for work. At your service. That way. И ты тоже. I'm on it. Now. А держим, пока вы соберетесь. Forwards. Follow me. Attack. Never give up. At arms, men. Quickly now.
Так, жуки пошли. Вот, ну ладно. For our near. Quickly now. Attack. Never give up. For freedom. Engaging the enemy. Into battle we go. Чё, все молчат прям так? Let's go. For the order. Аж страшно. Never surrender. To adventure. Forwards. Ну, можно было и так пройти. Очень. Что очень-то? Never give up. Let's go. For the order. Engaging the enemy. The lines must hold. Let's go. Let's go. Forwards. For our near. Страшно очень. А, это да. Quickly now. Понятно, с этим участком мы разобрались, надо запросто пройти, да? Quickly now. Аж мы теперь все зачистили здесь. Охотники стоят без дела, значит, у меня кончилось... Эх, Шарик, я как и ты был на цепи, Шарик. Бывает. Камень тоже на исходе, как и железо. А у меня вон 3 бомжа без работы сидят. Так, бомж. Строй. Бомж. Строй. Бомж, строй. Так, ладно, бомжи. Значит, разбираемся. Одну сюда башенку. Так, хижину, Глэван, не дровосек. пиши херню, а то забаню. Окей, не буду. Тёмыч, это... Слушай, мне шизофрения ли? Не. Точно не? А то больно сильно смахивает. А, вот куда нам надо. Quickly now. Теперь ясно. Ну, подождем сейчас, как воины соберутся. Завтра вечером будет стрим, но я пока не знаю на что. По готике мы зависли на одном моменте. Когда начали убивать шаманов. Рыбалочку. Нет, рыбалку уж точно нет, я не любитель. Forwards. Этим у меня нет игр с такой тематикой.
Quickly now. Let's go. Чё-то мне кости не нравится, что здесь валяются. Follow me. Let's go. The orcs have been alerted to your presence and will send out an assault wave to confront you. Destroy the orcs and their For camp. the order. Ты прикинь, чувак, а я и так собирался уничтожить лагерь орков. Engaging the enemy. Never give up. Может, тотема кулака вы уничтожите? Ленивый Let's жоп. go. Follow me. А вот смотри, у меня теперь целая армия. И уничтожить какой-то лагерь там не такая большая проблема будет. Never give up. Quickly now for freedom. Never surrender. Quickly now. To adventure. Forwards. For our Кронг. here. Один из будущих наших героев. They're attacking. It's an ambush. Forward. At arms, men. Так, руны. А, вот она. Attack. Кромка мы поймали. Congratulations. If you now look in your quest book, you will see that you have now solved the 2 previously open steps. The leader of the Поднесите руну orcs was Джошу. carrying the rune. Loot the corpse and take the rune if not already done so. Now go back to Joshua at the human monument and talk to him. Только это Джошуа вовсе не Джошуа, если я не ошибаюсь. А кто у меня там остался? Ready for action. А вы что за лупины не идете сюда? On my way. А бегом. Видишь, какие хитрые залупины. Причем Тахира даже не развивается. Да и в принципе нафиг ей это надо. А так, одно раз, скоро мы начнем основной сюжет. Там хоть какой-то экшоний? Да что ж игрушка детства, это точно. By Zarek's accursed eyes, the rune, you did it. Even if I can barely stand to look at a rune warrior, nobody else could have managed that feat.
Master Rowan will be relieved. You have received additional experience points. With every loop, open the inventory and go Да не into хочу the повышать category их of характеристики. character information. On the right of the window, select your avatar if it's not already activated. On the left of the window, you will see the skills of your avatar, and in the middle, its attributes. Distribute the new attribute points, for example, for strength or wisdom. To do this, click in the window on the small arrows directly beside the numbers of the attributes. Ну и что дальше делать? I'll just quickly gather my strength. Now distribute the new skill points. Click on New Skills and select Light Combat. Distribute the second point wherever you like by clicking on one of the small arrows beside the skill. Due to your improved skills in light combat, you have now received an additional combat skill. It's called Berserk. Нет у меня You will берсерка. find this melee combat skill in your spell book. Transfer Berserk to your magic memory. Откуда он у меня взялся? Close your inventory. Combat abilities and some magic spells are not cast at a target, but rather only work on the caster himself. Test the Berserk ability by selecting your character and clicking the symbol below in the action bar, or above left on the portrait. When you trigger the Berserk ability, your avatar causes an enormous damage to the enemy for a short period of time. This can be very helpful in an emergency situation, although you cannot now speak to Joshua again. Каменоломня кончилась. Сам восстанавливать срез тоже. Ну и железо, в принципе. It's slowly getting to be time for me to head out. It was good. Come along. I like. Ура! Неужели закончилось? Орки. Zerba, have mercy. Will this never end? That will be interesting. Rowan. Великий маг льда. Master Rowan. One moment later, and we would have been lost. Do you have the rune? Tahira salvaged it from the ruins. Here it is. Tahira, I thank you. You have... Served you well? I can understand your fury. Believe me, it was worth it. This rune is the key to our future and past. But I don't want to bother you any longer. Live in peace, Tahira. We will not meet again. Farewell, Tahira.
Зато одно радует. То, что голос вот этого пролога я больше не увижу. You can now leave this map through the magic portal, or follow the path to the south, where further opponents are waiting along with some useful hints, which you don't necessarily need for the first maps. Да, я хочу пройти в этот портал. Наконец-то. Welcome back, my friend. С возвращением. I know your memory is paled. 8 years is a long time. 8 лет немалый срок. Many things have happened. The war is over, but its consequences were terrible. The convocation has shattered the countenance of our world. Since then, I've tried to retain whatever is left over from this world. But now I have a feeling of time closing in. The circle is closing, and these lands need a protector. May the power of the ruin reawaken with you, but this time, you should not be the slave of someone else's will. This rune is the scourge on which your soul Ты is знаешь фильм forged. «Кноль Каиновый медведь»? Now yourself, be the master of your own decisions. Нет, не знаю. I'm free. Я, наконец-то, свободен. Master Rowan, the order sent me with an important message. Something's happening at the На Wildland перевале Pass. Дикозем перенесли из Creatures made черной of black стали. steel. Они прорываются в северные земли. The Iron Ones have Стальные, come. они пришли. So, Итак, it has now begun. это началось. You must set out at once. Indeed. I will go see Darius. You, my friend, should gather your strength first and arm yourself. Follow the messenger to the town of Greyfell. When you get there, speak to my friend Sartarius. He will give you your instructions. He belongs to the Order of Dawn. Good luck. We'll meet again when I return, Rune Warrior. By the gods, he really called a rune warrior. Да, ты I предатель. can hardly remember. How do I get to that city? Greyfell. Follow the path through the rocks. I'll go with you. But let's be careful. The mountain goblins are in an uproar. Да ты прикинь, я знаю, наверное, что много гоблинов. Да, я бомжую. Ну ладно. Бомжуй так бомжуй, ничего страшного. Сейчас мы отпинаем пару гоблинов. Поднимем левелапы. И будет нам всем хорошо. We're under attack. Так, что у нас по инвентарю? Только шапку, да, могу надеть. Ладно. Хотя бы шапку. Iron is light. Welcome to the Northern Realms. What kind of place is this here? This is the Shadow Pass. It leads through the mountains to our capital city, Greyfell, the seat of the House of Wulfgar. How do I get to Greyfell? Just follow this trail. You can't miss it. But keep your eyes peeled. This land isn't called the Shadow Pass for nothing. Should you get into trouble, then run back here. We will know how to defend your life.
Хорошо, стражник. Спасибо, стражник. Могилка. Квестовая. The lines must hold. Rune warriors, stand by me. It's an ambush. Темным округа. Has the old man gone off? As you predicted, my lord. He will move on to the Wildland Pass. Good. The snare is slowly beginning to close. He will never return from there. What will happen with the rune slave, my lord? Kill him. And then give this casket to the leaders of the Black Fist. It contains the plans for the invasion. But my lord, I cannot conquer this rune warrior. I'm just a messenger, not a fighter. I have complete Сейчас буду confidence сраться в in you. аутост. Bring the casket to the Black Fist. I will give you a princely reward. Lord. All right then. Die, rune slave! Умри, раб рун. What happened here? Treason. I must get to Greyfell by the fastest route. Mountain goblins have blocked that route. They're already setting up a camp. There is a rune monument right near. Summon your army there. It's the only way you can break through to Greyfell. First, I must search for this traitor. The casket must be brought to the Order as quickly as possible. Но ты его уже забрал. Храм служения, да. Я так думаю, ребят, нам пора закругляться на сегодня. Да, маленький сейчас к земле, отсюда пойдет у нас армия. Ну ладно, давайте на сегодня закругляться тогда.
Поэтому всем спасибо за просмотр, кто приходил. И увидимся завтра на вечернем стриме. А на сегодня это все. С вами был Марат, канал Akroten. И пока-пока.